Yeah, good. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Is that better now? Yeah. Very good. Finally happened. We're saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Desta ya Sayyidina Manaja Sultan. And asking Madad from Maulana Sheikh to listen in the right way and to avoid misunderstanding, but to have the right understanding. Desto ya Sayyidina, ya Rajul Allah, Madad ya Sultan, Shayatullah, Shaykh Muhammad Nazim, Shaykh Muhammad Tafendi, Kubri Sarabhani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This lesson is about, he's saying, Maulana was saying, jealousy means no faith. Jealousy means no faith. Mit den Datteln würde ich jetzt nicht unbedingt. Machen wir vielleicht später. Because this is Sohbat is concentration. And envy also means no faith. And as we said today also, a mu'min, a believer, he wants good for himself, of course, the blessings for himself, and for others. He's also asking for others. That is a believer. And the story comes at the time of Musa. There was a very poor man, and he once asked Musa alayhi salam, when you speak with your Lord, remember me and ask the Lord to give me one cow, because I'm very poor. He wants a cow from Allah, doesn't it? Musa was agreeing, and he asked his Lord, oh my Lord, my neighbor is very poor, he wants a cow. Please grant him a cow. And the answer was, oh Musa, tell to that person to pray for his neighbor also, that he also gets a cow. So I shall give both of them a cow. And after that, the poor man, he was asking Musa, oh Musa, what is the answer of your Lord? And Musa gave him the reply, and he said that you get the cow, and there's one condition, that you ask for your neighbor also a cow. That's all. And you both get a cow. Then he got very angry, this person was very angry. And he said, if he is not going to give me a cow without my neighbor, then I'm not in need for this cow. He said, I don't want it. MashaAllah. Yes. The first step for Iman is that you have to pray for everyone. What you want for yourself, ask for everyone. If there is no envy, then there is no bad character. Envy is the basic, is the motive for all bad characteristics. That is envy, or also jealousy. Ja? In der Zeit von Moses, also hier, diese Lesson ist die ist über Eifersucht und Neid. Einer, der sowas hat, der hat keinen Glauben, kann sich nicht im wahren Glauben befinden. Ein Gläubiger, einer, der glaubt, der will das Gute für sich selbst und auch für andere. Das will der. Das ist ein Zeichen des Glaubens. Und in der Zeit von Moses, Friede sei mit ihm, da war ein armer Mann, und der fragte
Musa a.s., er soll seinen Herrn fragen, ob er ist so arm und ob er ihm nicht eine Kau, nicht eine Kuh schenken kann, Allah, damit er nicht so arm ist. Und Musa a.s. fragt Allah subhanahu wa ta'ala genau das, ob er seinem Nachbarn, diesem armen Nachbarn, eine Kuh schenkt. Und die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er sagt, ich gebe ihm eine Kuh, und die Bedingung ist, dass er für seinen Nachbarn auch fragt. Für seinen Nachbarn, der soll auch eine Kuh haben. Und dann gebe ich beiden. Und als der arme Mann diese Antwort hörte von Musa a.s., dann wurde er sehr wütend und sehr ärgerlich, hat sich sehr geärgert und hat gesagt, naja, wenn das so ist, wenn das die Bedingung ist, dann will ich keine Kuh. Ja. Wenn mein Nachbar auch eine Kuh kriegt, dann brauche ich keine Kuh. Das ist der Mensch. Also sind wir. Deswegen ist der erste Schritt zum Imam, dass du alles, was du erbittest du auch für alle anderen. Wenn es keinen Neid gibt, gibt es auch keinen schlechten Charakter. Neid ist das Motiv für schlechten Charakter. Jetzt kommt eine neue Lesson, hier geht es wieder über die Frauen, also ihr bleibt nicht verschont. It's going on with the ladies. I'm very sorry, but it's... Go to Maulana Sheikh and complain. Sheikh Abdullah sagte, Grand Sheikh Abdullah Tanasani, he was saying that the ladies, they have 3 responsibilities in relation of their husbands. Only 3, no others. That is the answer. Someone was asking this, and then it's coming here. The first one is that they should agree with the will of their husbands. They should be in accordance with the will of their husbands. What he wants, she must want. And what he doesn't want, she must also refuse it. She must be like the shadow of man, of her husband. If she is outside the will of her husband, against, then this marriage in this moment is not, in reality, is not valid. That is in the eyes of the awliyas, of the friends of God. She must do what he likes and leave what he doesn't like. It's like this. This is marriage, shadow. I'm saying also. It's not written here. This belongs to marriage. The same as for men, of course, they have to listen to the Prophet. And they must be friendly to their wives and good to their wives. And if they're saying marriage is not valid, it's the same. If you are a Muslim, he must be, or let's say a murid, a follower of the Sheikh, he must be like the shadow of the Sheikh. If he is not the shadow of the Sheikh, he is not a murid. If you are not
a shadow of the Prophet, you are not following the Sunnah of the Prophet. If you are they are saying a shadow of Allah, you are not following Islam. If you are not following Sharia, if you are not a shadow of this, you are not, in reality you are not. When they asked Grand Sheikh Abdullah al-Astani, he was 100 years old, they asked him, are you Muslim? He said, I try to be Muslim. Inshallah, one day I will be Muslim. He was 100 years old. Try to understand it with your heart. Then second responsibility, Maulana is saying, Maulana Sheikh Abdullah al-Astani, he was saying, she must be the guardian for his wealth, for his property, money or whatever. She must be guarded. If he is going, traveling, working, whatever, she must guard it. Everything comes from the Prophet, all of it, sallallahu alaihi wasallam. She must not spend without permission. Even if he is a millionaire, she must not spend without his permission. And you gentlemen, you must not be geizig. Was heißt geizig? Stingy. Huh? Stingy. Stingy. Don't be stingy. Give to your wife something. Don't leave your wife without anything, so that she can't move in this country. Give something. There are some people, they don't do this. They don't give 1 penny. Because also they misunderstand what is written here. Okay, this is... if she has permission, she may give. She may spend. She can spend. And because this is for the protection of the property of the family, of the man in that case. He is the owner of him, of his property. That is the protection. She is in charge of the protection. Thirdly, the third one is that she is protecting his honor. She is respecting his honor when he is there and when he is not there also. There's many divorces because of this point. Many divorces because of this point. That she does not keeping the honor of the man, and when he is away, or even when he is there. The woman, she should not talk to someone. She could marry him. She must not talk to him when he is not there, the man. When he is not there. Because if she is doing this, if she is talking to someone, then Shaitan also is coming. Shaitan is coming, and he is the third. They are the two, and Shaitan is the third. He is making fitna. In the old times,
Not so old. I am old, yes. But when I was in Syria in the 80s or 70s, end of 70s, and when I knocked at the door of Maulana Sheikh's house, then Haji Anna, she was not answering with her voice, normal voice. They were putting something in their mouth not to hear the real voice. Because the voice may belong to the aura of the lady. But we are so overloaded with Reize, with the effects of ladies. We are overloaded. Everywhere we see, we hear, we look, we don't feel it anymore. We are also no men. We have no sensibility anymore. The life of the West, this dirty life, is taking the sensibility of men. They have no feeling for the ladies anymore. Finish. If I tell this, that she has to, not with her own voice, we say, what is this? Because we have no feeling anymore. We cannot understand this. If you look to haram, your power, your manly power, finishing, it's going away. Then the ladies, they come, they complain. They say, my husband, how long you married? 1 year. How often you come together? I don't know what is 3 months. Everything. MashaAllah. How is this? This is sickness. Sickness from this kind of overloaded effects. Wie heißt es? Reize. Yes? Everywhere, every television, everything what you see, what you hear, what you do, the over advertisement, everything overloaded. Stimulation. So that you don't feel what a man feels normally. There was a reason that ladies, they covered themselves completely. Now the man, he became so stupid, he doesn't feel anything anymore, even if he sees something. Yes, this was the way to protect. They protected. If someone was knocking the door, the lady, she changed her voice. She didn't answer in the normal voice. She said, who is there? Something else, with a different voice. She put the finger in her mouth and said, who here? Like this, for instance. Yeah, they did this. Maulana Sheikh Nazim, he said that there are so many difficulties for human beings, for society, through ladies, only through ladies. And men, of course, in relation to men. Prophet was saying, I am fearing for my ummah, mostly in the end of time, and later in the coming centuries, in the end of time, I fear for my ummah. The most what I fear is the iman of the men, of our brothers, that they are losing it because of ladies, because of women, mainly.
Mainly, that is the main reason that they lose Iman, lose their religion, lose their deen. Ja. Sheikh Abdullah sagte, dass die Frau 3 Verantwortungen hat in Bezug auf ihren Ehemann. 3. Und die kommen alle vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dass die Frau sich fügt in den Willen ihres Ehemannes. Ja, dass sie will, was er will. Sie fügt sich. Was er nicht will, das will sie auch nicht. Ja, sie ist wie ein Schatten des Mannes. Wenn sie außerhalb dieses Willens des Mannes geht, dann ist die Heirat sozusagen in dem Moment nichtig. In den Augen der Awliyas, also im Augen der Wahrheit, in Bezug auf die Wahrheit. Ja, nicht jetzt sozial. Deswegen soll sie tun, was sie ihm gefällt und unterlassen, was er nicht mag. Das ist das gleiche Prinzip. Der Mann muss das tun, was Allah will und lassen, was Allah nicht mag. Er muss das tun, was der Prophet will, was der Prophet nicht mag. Er muss das tun, was sein Sheikh will und lassen, was sein Sheikh nicht mag. Sie ist durch ihren Mann. Natürlich, dass der Mann natürlich mit dem Sheikh ist, nicht, dass er ein Vollidiot ist. Ein Geizkragen, der ihr nichts gibt, zum Beispiel. Der sie schlägt auch noch, mashallah. Höre ich solche Geschichten, deswegen bin ich auch sauer. In unserer Jamaat. Ja? Nee. So ist es gedacht. Deswegen hat der Sheikh gesagt, wenn manchmal war es so, dann ist der Mann nach Zypern gefahren damals und hat gesagt, meine Frau kann nicht kommen, die will aber auch den Anschluss haben, sie will sich anschließen, will Beat geben. Dann hat der Sheikh gesagt, sie hat Beat durch dich, hat er zum Bruder oder zu den Männern gesagt. Eure Frauen, die haben Beat durch euch. So ist es geregelt. The ladies, they have beat through the men. Man, he must move, he must be obedient, he must be okay, he must not be stingy, he must not beat his wife or be an idiot like we have, and they do it. Even they listen to this lesson and they are with Maulana Sheikh, they cannot keep themselves because there is tradition in some countries to beat their wives. I don't know from where it's coming, but it's not coming from Islam. You must be obedient to Allah and in the right way. Your wife is okay. If she is going through you, it's okay. That is why Maulana, he was saying to the brothers when they asked him for bayat and the wives was not with them, they came from far away. Maulana was saying, doesn't matter. Your wife has bayat through you, through your heart, through your bayat, she has automatically bayat. It's like this, Allah arranged it like this. Yes? Secondly, she has to look for protect his property, his wealth, money, property, if he is there or he is traveling, doesn't matter, she must look, she must ask for permission if she wants to spend something, they must agree. Auf Deutsch, ne? Sie muss Hüter sein für den Besitz des Mannes, Geld und so weiter. Sie darf nichts ausgeben ohne die Erlaubnis. Auch wenn derjenige Millionär sein sollte. Wenn sie die Erlaubnis hat, kann sie ausgeben. Auch alles. Wenn er sagt, gib alles aus, kann sie alles ausgeben. Ist okay. Also seid nicht geizig. Es gibt Leute, die geben ihrer Frau nicht mal ein Taschengeld. Mashallah. Wenn der Mann arbeitet ist, kann die nicht mal im Sommer ihrem Kind ein Eis kaufen, weil sie keinen Euro in der Tasche haben.
Und sie hat diese Verantwortung, sagt der Großscheich, damit sie den Besitz sozusagen schützt, damit sie es schützt. Sie muss es schützen. Drittens, die dritte Verantwortung ist, dass sie die Ehre des Mannes respektiert, wenn er anwesend ist und wenn er abwesend ist. Ja, viele Scheidungen kommen wegen diesem dritten Punkt. Ja, wenn der Mann nämlich nicht anwesend ist, soll die Frau mit keinem Fremden, fremd ist, was für sie Haram ist, sozusagen Haram, einer, den sie heiraten könnte, sozusagen. Kein Verwandter oder kein Bruder oder so, sondern jemand, der sie heiraten, dann soll sie nicht alleine mit dem reden. Weil wenn sie das tut, ist Shaitan der Dritte. Das passiert. Ständig und überall. Besonders wenn die Frauen arbeiten gehen, dauernd passiert so eine Sache. Und dann wundern sich die Leute, was passiert. Ja, früher haben sie, wenn jemand an die Tür klopfte, haben sie die Frauen ihre Stimme verändert, den Finger im Mund gesteckt oder haben irgendwie anders geantwortet, damit man nicht die natürliche Stimme der Frau hören konnte, dieser Fremde. Weil die Stimme einer Frau ist auch gehört zu ihrer Aura. Früher waren die Leute sensibel, heute wir sind natürlich abgestumpft. Wir werden vollgestopft mit Reizen, überreizt mit weiblichen Reizen, überall, in Television und überall und im Handy und was noch? Was habe ich gesagt? Werbung und Filme ohne Ende. Und die Frauen laufen auch so rum ohne Ende. Und wir haben das Gefühl gar nicht mehr, verstehen gar nicht, worum es geht. Und die Leute, die Haram angucken, die verlieren die Power, um mit ihrer Frau zusammen zu sein. Das ist der Grund, weil die immer gucken, was weiß ich wohin. Dann fragen wir, kommt jemand an und sagt, wie lange seid ihr verheiratet? Ein Jahr. Oder 1,5 Jahre. Wie oft seid ihr zusammen? Ja, dann beklagt sie sich ja, einmal in 3 Monaten ist dann schon. Ist alles klar? Der Mann hat auch Verpflichtungen. Viele Verpflichtungen. Und der ist verantwortlich. Wer da anguckt, dessen Power geht weg. Ja. Und das waren die Verantwortung von den Frauen in dieser Lektion. Und ich habe ein bisschen was eingestreut für die Männer auch, damit es ein bisschen ausgeglichen ist. Haben wir noch Zeit? Wie viel ist denn jetzt? 10:30. Hat einer eine Frage dazu? Zu diesem Thema? Anyone has a question for this subject? Where's Sheikh? He must answer. No, he's not here. Everything okay? May Allah give us the right understanding and patience to
believe in Allah, believe in Prophet, believe in the awliyas. This is awliyas saying this. This is Prophet saying. And the awliyas, they are mediators between Prophet and us. The awliyas. You're not able to understand Quran, and Prophet also difficult. It's too big for us, but then awliyas are coming and they are speaking for us, inshallah. And Grand Sheikh was saying that the Prophet ﷺ, he didn't do anything without nasiha, without consultation. It is a sunnah, a strong sunnah to consultate. Yes, to guide the ummah, you need consultation. There was a vizier, grand vizier, and he was speaking with his king, and the king was asking him, what for I need to ask advice? For what? And the wazir, he was saying, no one can see himself. Only the others, they can see you. Understand? You need a mirror. To understand and to see you, you need a mirror. Maybe the king may be clever, he may be clever, but he is not looking, he's not seeing his mistakes, his imperfection, he's not seeing. That is the reason that you need advice, so that we know if we are on right path or wrong. That is the reason that everyone has to have an advisor. From that point you understand that you have to have a sheikh who can give you advice, which way you should go. What is the characteristics of that one whom you ask for advice? You must be happy with his aql, with his capacity of judging something, or with his wisdom, you can say also. Aql is more than mind, it's wisdom. And you must be happy with his deen, with his way of religion. This is a characteristic of that one. You are asking advice from him. This is the sheikh. The sheikh has everything. He has wisdom, he is perfect in his way, and he knows, he can judge situations, and he knows. Even the Prophet, he was asking advice from his wives. Yes, Prophet was asking advice from his wives. Yes. He was asking also, everyone he was asking. Then when he was asking advice from high-standing companions maybe, or from his wives, from everyone, then in the end he is judging according to his heart. You may ask advice, then comes the point you have to decide something, and that you must do from your heart, after asking. For instance, he was saying to his wife, radiallahu anhum, sallallahu alayhi wa sallam, shall I put this one, shall I put it there
He's asking. He's not saying, like our people, put it there. Our people like this. He's asking, what do you think, Aisha? Shall I put it there? He's asking. And she say, because she see that the Prophet liked it to be there, she says, yes, a very good idea, we put it there. Yes. And she put it there. You see, this is adab, love with love. Not only give orders. Always, Prophet, when he said something or he asked something, they said always, Allah, you and Allah, you know better. And then they were doing what the Prophet said. This is fine, Latif, this is fine understanding. Islam is very fine, it has a fine adab, a fine character, very fine. It's like a smelling, you have to smell it, to feel it. It's not rough. Why the Prophet, finally, why he was asking, shall I put this one there? He's asking Sheikh, Grand Sheikh. And because his intention was, sallallahu alayhi wasallam, that for a lady, or for the woman, for the wife, it is more valuable to do something for her husband, yes, if she is doing something, anything, such a little thing, she's pleasing her husband with such a little thing, that is better than what? It's better than 40 years of voluntarily prayers. Very good, thank you very much. You have to say now, very easy. Forget your voluntary prayers. Make something for your husband. Yeah, you have to know, it is not like this, as you think, and the ego is saying and the society is saying. It's not at all. That is the reason that the Prophet is asking. Prophet is a representative of Allah Almighty. Allah Almighty is giving you all these things for blessings. There is only blessings. And if you don't understand, then we understand wrong. Because we are not clean, not clear. But it's all blessings, from A to Z. That is the reason. Prophet is, he has high level, highest level Prophet has. He coming down to our level, or level to his wife, and asking and making consultation. That is respect. This is adab. It is very fine adab with details. After this, if you make consultation, what is coming? Love. There's love. From an order coming no love. But with consultation coming, after this, coming in love. It's the opposite from orders. Yeah? Order can provoke hatred and enmity can happen. And Respektlosigkeit? Disrespect. And disrespect. Allah was praising Sayyidina Muhammad. He said, you have the highest character in the Holy Quran. Verily we created you with the highest, very highest character. Not possible any higher character than you. You have the highest degree of character.
order, if you order something, rough order, that is wild, it's a wildness. It's rough, it's nothing, it's a wildness, it's very rough, it's nothing. Like beating, very wild. Consultation means you have to be patient, you are Zähmung. Huh? Taming, it's taming, means taming. Through that comes harmony. If human beings, humanity would use that principle, they use it, as it is written here and as saying here, they would reach the top of civilization. Then they would reach the top of the civilization. But they are not using it. They say, but we reached the top of civilization. Yes. The top of killing people they reached now. Yes, never have been so many people killed in such a fast way, in such an amount. Never on this globe. No, there was always wars, but not like this. And they say we reached the top of civilization. Shaitan will show you. Der Großscheich sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts ohne Beratschlagung unternahm. Es ist die Sunna, absolute Sunna zu beratschlagen. Und zwar um die Ummat anzuleiten. Ein Großvezier sprach mit seinem König. Und der König fragt den Vezier, warum brauche ich das, um Rat zu fragen? Der Vezier antwortet, keiner kann sich selbst sehen, nur die anderen können dich sehen. Ja, du kannst dich nicht selbst sehen. Du brauchst einen Spiegel. Ja, vielleicht ist der König klug, aber er sieht seine Fehler nicht. Er ist nicht in der Lage, seinen Fehler zu sehen. Die anderen sehen seinen Fehler, die außerhalb stehen. Deshalb zeigt uns das Beratschlagen, das zeigt uns, ob wir richtig sind oder falsch liegen. Ja? Deshalb muss jeder einen Ratgeber haben. Von daher versteht es sich, dass man einen Sheikh haben muss, der einen Rat gibt, welchen Weg man gehen muss. Was sind die Eigenschaften dessen, den man um Rat fragt? Man muss zufrieden sein mit seiner Urteilsfähigkeit, mit seinem Akal und mit seiner Weisheit und seinem Weg, seiner Dien, die Ausübung seines Dien, seiner Religion. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beratschlagte sich auch mit seinen Frauen. Solche fragte er, er beratschlagte sich mit ihnen oder er beratschlagte sich auch mit hochstehenden intellektuellen Leuten, Companions, Gefährten. Ja, und nach der Beratschlagung, wem auch immer, ist er zurückgekehrt zu seinem Herzen und hat danach entschieden. So ist auch die Sunna. Du beratschlagst dich und dann kommt die Entscheidung und die musst du von deinem Herzen dann treffen. Zum Beispiel sagt er zu seiner Frau, soll ich den Krug dort hinstellen, hier diese Vase, soll ich die da hinstellen? Und fragt er, beratschlägt, sagt nicht, aber stell die da hin. Und die Frau erkennt das, was der Prophet will, was er in dem Moment will, was ihm am liebsten ist und sagt, ja, das ist ein guter Platz, lass uns den da hinstellen. Ja, das ist Adab. Das ist gutes Adab. Also jetzt nicht einfach zu befehlen, sondern eben sich zu beratschlagen. Ja. Normalerweise hat man zum Propheten gesagt, du weißt es besser. Alles, was er gesagt hat oder was er gefragt hat, ja, du weißt es besser und Allah weiß es besser. Und dann hat man das gemacht, was der Prophet gesagt hat. Aber so wie der Prophet es handelt und um Beratschlagung macht, das ist feines Adab. Das ist Gentleness, das ist Feinheit und gutes Adab. Das hat uns der Prophet hauptsächlich gelehrt, gutes Adab und Feinheit. Warum hat er das gefragt, seine Frau?
weil seine Intention war, dass wenn die Frau dadurch ihrem Mann einen Gefallen tun kann, ja, weil sie erkennt, was er wirklich will, und sie sagt, ja, das ist gut, so machen wir es. Wenn die Frau ihrem Mann einen Gefallen erweisen kann, sodass er happy ist mit ihr, dann ist es besser, diese eine kleine Sache ist besser als 40 Jahre freiwilliges Gebet. MashaAllah, was für Nachrichten. Viele Frauen, die beten dann gerne freiwillig Gebet. Ja, keine Zeit mehr. Was machst du? Ich bete. Wann bist du fertig? Ich muss ganz viel beten. Gibst du was zu essen? Nein, ich muss beten. Nee, nein, was? Ja, MashaAllah, das ist eine gute Nachricht. 40 Jahre freiwilliges Gebet ist nicht wenig. So viel Belohnung gibt Allah der Frau. Deswegen fragt der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Frauen um Rat, weil die dann die Möglichkeit haben, ihm etwas Gutes zu tun. Und dann kriegen die den ganzen Segen. Er stellt sich damit auch auf die Stufe seiner Frau. Das ist höchster Respekt und ein minutiöses, feinstes, detailliertes Adab. Nach der Beratschlagung wächst was? Wächst die Liebe. Kommt Liebe, kann Liebe wachsen darauf. Also Respekt und dann Liebe. Das ist das Gegenteil vom Befehl. Wenn Befehl erweckt Hass unter Umständen. Respektlosigkeit, Feindschaft. Allah subhanahu wa ta'ala hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelobt im Heiligen Koran. Wir haben dich vom höchsten Charakter erschaffen, von höchster Grad an Charakter, an reinem Charakter. Ja, das ist für Prophet Muhammad. Das ist die Feinheit. Gegenteil ist der Befehl. Befehl ist Wildheit, Grobheit, Schlagen, Plattmachen. Harmonie erfüllt sich durch Beratschlagung. Wenn die Menschheit das Prinzip der Beratschlagung anwenden würde, dann hätten wir die Spitze der Zivilisation erreicht. Sie behaupten, sie sind an der Spitze der Zivilisation, aber sie sind nur in der Technik, sind sie die Spitze, Menschen zu töten. So schnell wie möglich und viele wie möglich, noch nie dagewesene Zahlen und Schnelligkeit und Übelkeit im Töten. Diese Spitze, die haben sie erreicht. Und das nennen sie, wir haben den höchsten Stand der Zivilisation erreicht, sagen die. Kannst du überall hören. Beratschlagung mit den richtigen Leuten, das wäre die höchste Zivilisation. May Allah help us, inshallah. Möge Allah uns helfen, richtig zu verstehen und die richtigen Schritte zu tun, mit dem Sheikh zu sein und miteinander zu sein in der besten Art, im besten Weg, to be together in the best way, brothers and sisters, wives and husbands, everyone to be in the best way, to understand what is the matter from what is important and to get happiness, and this happiness in this life and the next life. Fatiha. Amen. Thank you very much.